Okay, so last class la terminal velocity அதாவது Stokes law பார்த்தோம். Okay, so this class will study about surface tension. Okay, surface tension. What is surface tension? Force per unit length. Formula மட்டும் தெரியும். Force per unit length எடுத்துக்கங்க. Surface tension, where the free surface of a liquid behaves like a stretched membrane. Free surface of a liquid behaves like a stretched elastic member. Free surface of a liquid behaves like a stretched elastic member, which has tendency to contract. Which has a tendency to contract to have a minimum surface area. Minimum surface area. So the liquids contract and forms a liquid surface area. Water droplet என்ன minimum surface area. Okay, so liquid வந்து contract ஆகி ஒரு droplet-ஆ வருது, minimum surface area. So that one we call it as a surface tension. Next point, liquid drops. Example என்னன்னா liquid drops. Example வந்து liquid drop. Liquid drop வந்து spread ஆகாது, ஒரு spherical shape-ல வரும். Liquid drop occurs spherical shape. Due to surface tension. Liquid பார்க்கறதுக்கு நம்ம கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ இருக்கும். ஒவ்வொரு டிராப்பா பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ ஒவ்வொரு டிராப்பும் என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கும். அப்போ ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்னா ஏரியா என்ன வந்து மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவா மாறும். ஒவ்வொரு டிராப்பும் minimum surface area va marum, right? So that is an example for surface tension. As the sphere has minimum surface area, so liquid drop occurs spherical shape due to surface tension. Occurs spherical shape due to surface tension for a given volume. Sphere has minimum surface area. ஏன் minimum surface area கிடைக்குது? minimum surface area ஏன் கிடைக்குது? liquid dropsல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிராப்க்கும் மாலிகுல்ஸ்க்கு இன்னொரு மாலிகுல்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்னது? cohesive force அதிகமா இருக்கிறதுனால அது மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கிடைக்குது. சரியா? பிராக்கெட்ல எழுதிக்கோ. the minimum surface area is due to the cohesive force. ஒரு மாலிகுலுக்கும் இன்னொரு மாலிகுலுக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் cohesive force. that is force between the same molecules. அதோடைய அட்ராக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால அது மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவா ரெடியூஸ் ஆகி அதை நம்ம சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல? ஸோ லிக்விட் ட்ராப்லெட்ஸ் எப்படி பிஹேவ் ஆகுது? லிக்விட் ட்ராப்லெட்ஸ்னா வாட்டர் மட்டும் கிடையாது, மற்ற ட்ராப்லெட்ஸ் என்ன, மற்ற லிக்விட்ஸ் என்ன ஷேப்பாக தான் இருக்கும்? ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பாக தான். ஆயிலை நீ ட்ராப் பண்ணாலும் ஆயில் என்ன ஆகும்? கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகும். ஒவ்வொரு ட்ராப்பாக வரும்போது அதுவும் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்? ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். ஏன்னா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த சேம் மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகும்? அங்கே அட்ராக்ட் ஆகும். கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஏரியாவை குறைக்கும். ஸோ கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ்னால் பிட்வீன் த சேம் மாலிகுல்ஸ் அதை இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஏரியா ரெடியூஸ் ஆகும். அந்த ப்ராசஸ் வி கால் இட் அஸ் அ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். ஸோ தட் வில் பிஹேவ் லைக் அ ஸ்ட்ரெச்டு மெம்பரேனா மேலே பிஹேவ் ஆகும். ரைட்?
Next, free surface of the liquid la eppadi flow ஆகும். Take down free surface of liquid. Free surface of the liquid. So container, consider there is a droplet inside the surface of the liquid. Consider a container containing some liquid. So உள்ள இருக்கக்கூடியது surface, உள்ள இருக்க droplet ஒன்று, வெளியே இருக்கக்கூடிய droplet ஒன்று. So diagram வரடா, சொல்லணுமா உனக்கு? So எது free surface? What is meant by free surface? Free surface of the liquid. Free surface of the liquid na எது? எங்க இருக்க liquid வந்து free surface of the liquid. இதுதான் free surface of the liquid. Liquid மற்ற surface ஓட கான்டாக்ட்லயே இருக்கக்கூடாது. மற்ற லேயர்ஸ், இப்போ வாட்டர் ட்ராப்லெட் அப்படின்னா உள்ள இருக்கிறது ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட். அந்த ட்ராப்லெட்ஸ்க்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏரியா ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட். இது ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட். இங்க எல்லாம் உள்ள என்ன மட்டும்தான் இருக்கு? வாட்டர் மட்டும்தான் இருக்கு. வெளியே என்ன இருக்கு? வாட்டர் ட்ராப்க்கு வெளியே என்ன இருக்கும்? ஏர் சர்ஃபேஸ் இருக்கும். சரியா? அப்போ ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும். சரியா? அந்த ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ் எங்க இருக்கும்? இது கண்டெய்னர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டெய்னர்ல, ஸோ வி கேன் டேக் இட் எஸ் அ கண்டெய்னர். தேர் இஸ் அ வாட்டர் ஹியர். அப்போ இங்க இருக்க ட்ராப்லெட்ஸ் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸா? இங்க இருக்க ட்ராப்லெட்ஸ் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸா? அந்த கண்டெய்னரோட ஒட்டிட்டு இருக்க சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ட்ராப்லெட்ஸா? லிக்விடா? கிடையாது. ஏன்னா இங்க வாட்டர் சர்ஃபேஸ் இருக்கு, கண்டெய்னர்னுடைய சர்ஃபேஸ் இருக்கு. தே ஆர் நாட் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட். இங்க இருக்கிறது ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விடா? கிடையவே கிடையாது. இங்க என்ன இருக்கு? ஏர் இருக்கு, கீழே என்ன இருக்கு? வாட்டர் இருக்கு அல்லது லிக்விட் இருக்கு. அப்ப இதுவும் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட் கிடையாது. ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் உள்ளேயும் வெளியே இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப இது மட்டும்தான் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட். சரியா? டேக் இட் டவுன். Surface of a liquid which are in contact with the walls. Surface of the liquid which are in contact with the walls or base of a container or base of the container with the base of the container are not free surfaces. Are not free surfaces. பேஸில் இருக்கிறதும் கண்டெய்னருடைய சைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ்க்கும் தே ஆர் நாட் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். ஏன்னா அங்கே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது? இங்கே கண்டெய்னரில் இங்கே ஒட்டிட்டு இருக்கு இல்லையா? இந்த ஒட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய ட்ராப்லெட்ஸ்க்கு ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கு. ஒன்று வாட்டர் ட்ராப்லெட், இன்னொன்று கண்டெய்னர். அப்போ அட்ஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? அட்ஹெசிவ் ஃபோர்ஸ். சேம் மாலிகுலாக இருந்தால் கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் எங்கே மட்டும்தான் இருக்கு? இங்கே மட்டும்தான் இருக்கு. பிட்வீன் த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் மட்டும்தான் கொகசிவ் ஃபோர்ஸ். இங்கேயே ஏர் இருக்கும். இதையும் நம்ம சம்டைம்ஸ் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஏன்னா இங்கே வெளியே என்ன இருக்கு? ஏர் இருக்கு. உள்ள என்ன இருக்கு? வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கு. ஆனால் ஏர் வந்து ஃப்ளூயிடு தான். ஏர் என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஃப்ளூயிடுன்னு தான் சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ ஃப்ளூயிட் லேயர்ஸ் நடுவில் மட்டும் அது கான்டாக்ட் இருக்கிறனால இந்த சர்ஃபேஸை நம்ம ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட்னு எழுதிக்கலாம். ஆனால் கண்டெய்னரில் இருக்கும்போது கண்டெய்னர் வந்து வேற மெட்டீரியல், லிக்விட் வேற மெட்டீரியல். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அட்ஹெசிவ் ஃபோர்ஸ்ன்றனால அது ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் கிடையாது. மேக் அ நோட். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அ லிக்விட் which are in contact with the walls or at the base are not free surface, and only the upper surface of a liquid, only upper surface exposed to air, the upper surface exposed to air is a free surface. Upper surface exposed to air is a free surface.
Second point. Drop has one free surface. Second point, drop has one free surface exposed to air. One free surface exposed to air. அப்போ exposed to airனா என்ன surface இது? Inner surface expose ஆயிருக்கா, outer surface expose ஆயிருக்கா? Outer surface is exposed to air. Drop has only outer surface exposed to air, that we call it as a free surface. So exposed to air a free surface ன்னு சொல்லலாம். Third point. Bubbles inside a liquid. Bubbles inside a liquid has one surface. Bubbles inside a liquid has one free surface. Has one free surface. Bubble inside the liquid na in the liquid. This bubble inside the liquid that has one free surface. வெளியே என்ன இருக்கு? இந்த பபுளுக்கு வெளியே என்ன இருக்கு? லிக்விட் இருக்கு. பபுளுக்கு வெளியே என்ன இருக்கு? லிக்விட் இருக்கு. ஓகே, டேக் இட் டவுன். Has one surface, அது என்ன இருக்கு? Inner only. As there is a air inside the bubble. As there is a air inside the bubble. Fourth point. As there is an air inside the bubble. Fourth point. When the surface area of a liquid, when the surface area of the liquid, இதோடைய surface area increase ஆகுது. இதோடைய surface area ஒரே ஒரு droplet, அந்த droplet னுடைய surface area increase ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும்? When the surface area of the liquid is increased, molecules from interior of the liquid, molecules from interior of the liquid rises to the surface. Rises to the surface. When the surface of a liquid is increased, molecules from the interior of the liquid rise to the surface. As the molecules reach the surface, as the molecules reach the surface, work is done. As the molecules reach the surface, work is done. Work is done against the cohesive force. 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 This work done is stored in the molecules. This work done is stored in the molecules in the form of elastic potential energy. In the form of elastic potential energy. This work done is stored in the molecules in surface film. In surface film node. In surface film in the form of elastic potential energy. Therefore, the potential energy of the molecules, therefore, the potential energy of the molecules lying in the surface film, the potential energy of the molecules lying in the surface film is greater than that of the molecules, is greater than that of the molecules in the interior of the liquid, is greater than that of the liquid in the interior of the liquid, greater than that of the molecules in the interior of the liquid.
molecules lying in the surface film is greater than that of the molecules in the interior of the liquid. So ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் ஒரு ட்ராப்லெட், நிறைய வாட்டர் இருக்கு, நிறைய வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு. இஃப் யூ கன்சிடர் ஒன் ட்ராப்லெட், இந்த ஒன் ட்ராப்லெட் என்ன ஆகும், இதனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ அதை கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணிடும், சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ட்ராப்லெட் என்ன ஆகும், எங்கே வரும், சர்ஃபேஸ்க்கு வரும். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுது, கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீசஸ். சரியா, ஹனி கையில் எடுத்துக்கலாம். சரியா, ஹனி கையில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம இழுக்க முடியும் அந்த ட்ராப்லெட்டை. அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் மாலிகுல்ஸ் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும், ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இழுத்தா என்ன ஆகும், எலாஸ்டிக் மெம்பரேன். இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ எலாஸ்டிக் மெம்பரேன் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி லிக்விட் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் நம்மளால இழுக்க முடியும். வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் நம்மளால இழுக்க முடியும். ஒரு பபுள் ஊதுவோம், சரியா, இல்லை வாஷ் பண்ணும்போது அந்த பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நீங்கள் லைட்டாக தொட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகாது, திரும்ப அதை தொட்டு இழுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த பபுள் ஏரியா வந்து அதிகமாகும். ஏரியா அதிகமானதுக்கப்புறம் இந்த பபுள் என்ன ஆகிடும், உடைஞ்சிரும். ஏரியா அதிகமாச்சுன்னா அந்த பபுள்ஸ் வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும். சின்னதாக நிறைய பபுள்ஸ் இருக்கும். சரியா, அப்போது ஏரியா, அப்போ என்ன அர்த்தம், இந்த பபுள்ஸ்க்கு நடுவில் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குது. அதாவது மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவாக இருக்குது. மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவாக இருக்கும்போது எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா எனர்ஜி லாஸ் ஆகிடும். எந்த எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது, கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ். எது லாஸ் ஆகுது, கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ். பாண்ட் பிட்வீன் த சேம் மாலிகுல்ஸ் லாஸ் ஆகுது. அப்போ லாஸ் ஆகும்போது இந்த ட்ராப்லெட் எங்கே வந்துடும், மேலே வந்துடும். மேலே வரும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகும், அதிகமாக வரும். அதை இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி we call it as elastic potential energyன்னு சொல்கிறோம். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் எங்கே இருக்கும், கீழே இருக்கும். எப்போ அதோடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுதோ, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு மீனிங் என்ன, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுதுன்னா கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் லாஸ் ஆகுது. கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் லாஸ் ஆகுதுன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால that come to the surface of the liquid. அந்த பேராகிராஃபை ஃபுல்லாக படிக்கணும். சரியா, தியரி கொஷின்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பேராகிராஃப் தரவாக இருக்கணும். அப்போ ஒர்க் இஸ் டன் அகெயின்ஸ்ட், கீழே இருக்கும்போது கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. எப்போ அது சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை லாஸ் பண்ணி மேலே வருதோ அப்போ ஒர்க் இஸ் டன் அகெயின்ஸ்ட் தி கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ். அப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை எப்படி வேணால் டிஃபைன் பண்ணலாம். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் the work done against the cohesive force. Okay, so work done against the cohesive force. So the particles are in equilibrium. Next point, when the potential energy is minimum, the system is in stable equilibrium. The system is in stable equilibrium. When the potential energy is minimum, the system is in stable equilibrium. Therefore, in order to have a minimum potential energy, the liquid surface, tends to have minimum number of molecules. Minimum number of molecules in it. Minimum number of molecules in it. Next slide. Minimum number of molecules in it. So minimum potential energy இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும். எப்போ கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அது அப்போ என்ன பண்ணும், பக்கத்தில் இருக்க மாலிகுல்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அது ஸ்ட்ராங்காக ஒரே இடத்துலையே வச்சுட்டு இருக்கும். எப்போ கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் குறையுதோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகிடும், மேக்ஸிமம் ஆகிடும். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாகி அது மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. சரியா, டு ஹாவ் அ மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி த கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் மஸ்ட் பி கிரேட்டர். அப்போ கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் கிரேட்டர் தான் எல்லா மாலிகுல்ஸும் ஸ்ட்ராங்காக என்ன ஆகும்,
ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிட்டு இருக்கும். வாஷ் பண்ணும்போது நிறைய பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நம்ம சோப்பு போடும்போது நிறைய பபுள்ஸ் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த பபுள்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸு? கொஹெசிவ் ஃபோர்ஸ். அது வந்து உடையவே உடையாது. சரியா? அது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு உடையும். அதனால் தட் இஸ் டியூ டு ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ். தட் வில் ஸ்டடி இன் நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஓகே. So to have minimum number of molecules, next line la, to have minimum number of molecules, to have minimum number of molecules, surface tends to contract. To have minimum number of molecules, to have minimum number of molecules, surface tends to contract a minimum possible area. To have minimum number of molecules, surface tends to contract to minimum possible area. Minimum possible area is called as surface tension. Is called as surface tension. நிறைய அந்த சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுல எப்பயுமே குரூப்பாக இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? வாஷ் பண்ணுவீங்க, டெய்லி வாஷ் பண்ணுறோம். இந்த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பபுள்ஸ் எல்லாமே என்னவா இருக்கும்? ஒரே இடத்துல நிறைய இருக்கும். இந்த பெருசாக இருக்கக்கூடிய பபுள்ஸ் மட்டும் என்னவா இருக்கும்? தனியாக இருக்கும். அது சீக்கிரம் உடைஞ்சிடும். அந்த பெரிய பபுள் என்ன ஆகும்? சீக்கிரமாக உடைஞ்சிடும். இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்க பபுள்ஸ் எல்லாம் என்னவா இருக்கும்? ஏன்னா அங்கே கொஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி. சரியா? அந்த பெரிய பபுளில் இருக்கிறது ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகிடும்? ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியலை லாஸ் ஆகி எங்கே போகும்? சர்ஃபேஸ்க்கு போகும். அப்போ கொஹெசிவ் ஃபோர்ஸை லாஸ் பண்ணுது. பபுள்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கொஹெசிவ் ஃபோர்ஸை லாஸ் பண்ணுது. பபுள்ஸ் சின்னதாக இருந்ததுன்னா கொஹெசிவ் ஃபோர்ஸை அதிகப்படுத்துது. ஸோ அப்போ பிட்வீன் த மாலிகூல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் என்ன ஆகும்? அதிகமாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ தட் வி கால் இட் அஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். ஸோ கொஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் வச்சும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சொல்லலாம். ஆர் த மெம்பர் விச் பிஹேவ் எஸ் எஸ் ஸ்ட்ரெச்டு மெம்பரேன். ஏன் ஸ்ட்ரெச்டு மெம்பரேனாக இருக்குது? ஏன் ஸ்ட்ரெச்டு மெம்பரேனாக இருக்குது? மாலிகூல்ஸ் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெச்டு மெம்பரேனாக இருக்குது. இதெல்லாம் எப்போ இருக்குன்னா லிக்விட்குள்ளே இருக்கும்போது இருக்கும். ஒன்ஸ் ஏர் பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடும்? அந்த பபுள்ஸ் ஏரியா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி உடஞ்சிடும். ரைட்? தட் வி கால் இட் அஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். நவ் வாட் இஸ் த ஒர்க் டன்? இங்கே ஒரு ஒர்க் டன் நடக்குது இல்லையா? அந்த ஒர்க் டனையும் நம்ம சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் சொல்கிறோம். ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் டன் against cohesive force. So work done against cohesive force. So surface tension S is equal to, so work done against, write it down. Work done against cohesive force surface energy. Make a heading as surface energy. We make a heading as surface energy. Make a heading as surface energy. When the surface area of a liquid is increased, when the surface area of a liquid, when the surface area of a liquid is increased, molecules from the interior of the liquid, when the surface area of the liquid is increased, molecules from the interior of the liquid rise to the surface. Rise to the surface. Rise to the surface. This work is called as, this work is done against the cohesive force. This work is done against the cohesive force. Therefore, the molecules in the surface, have some additional energy. Molecules in the surface will have additional energy per unit area. Additional energy per unit area due to their position. Due to their position. Due to their position. Therefore, surface energy is work per area. Work by area. It is nothing but energy per unit area. Energy per unit area.
energy per unit area. Surface energy is different for different liquids. Surface energy is different for different liquids. It's different for different liquids. More the surface area represents more cohesive force. More the surface area represents more cohesive force. More surface area represents more cohesive force. Example, mercury. Mercury has more cohesive force. Mercury has maximum cohesive force, so the surface tension is also maximum. Mercury has more surface force, maximum surface force, so the surface tension is also maximum. So surface energy is work by area. What is work? Joule per area, meter square, or we can put it as, what is joule? Newton meter by meter square. That will get cancelled, so Newton by meter. Surface tension, or we call it as surface energy. So surface energy is Newton by meter. What is the dimension? ml t power minus 2 divided by L. L will get cancelled, so the surface energy or the surface tension is mt power minus 2. Energy per unit area. Energy per unit area. Next, coefficient of surface tension. Coefficient of surface tension. Coefficient of surface tension. So we can define it. Actually, நம்ம என்ன சொல்றோம்? Surface energy per unit area ன்னு சொல்றோம். இதை வேற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணலாம். எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? இதுல இருந்து இது என்னவா மாறுது? நியூட்டன் பை மீட்டரா மாறுது. அதனால இதை என்ன பண்ணலாம்? ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்னு சொல்லலாம். ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்னாலும் ஒண்ணுதான், எனர்ஜி பை ஏரியானாலும் ஒண்ணுதான். சரியா? ரைட் இட் டவுன். The coefficient of surface tension may also be defined as force per unit length. Force per unit length is equal to work by area. Force per unit length is equal to work done against the cohesive force by area. Force per unit length can be always defined as force per unit length of a liquid surface. Of a liquid surface acting at right angles to each other. Acting at right angles to each other. Acting at right angles to each other. So we'll consider a liquid. So ஒரு imaginary line வரைஞ்சிக்கலாம். This is an imaginary line. ஏன்னா நம்ம லேயரை பிரிக்கலாம் முடியாது. அப்போ இது பிரியாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, so we can draw two lines. ஓகே, டூ லைன்ஸ். இது ஒரு லேயர் ஆஃப் லிக்விட், இது ஒரு லேயர் ஆஃப் லிக்விட். இந்த லேயரும் தனித்தனியா இருக்காது. வாட்டர்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரே சர்ஃபேஸாக தான் இருக்கும். நமக்கு தெரியாது. இது பிரியாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? இது இந்த பக்கத்துல cohesive force கிரியேட் பண்ணும், இது இந்த பக்கத்துல cohesive force, இது இந்த பக்கத்துல cohesive force, இது இந்த சைடுல cohesive force கிரியேட் பண்ணும். ரைட் இட் டவுன். So this is layer 1, this is layer 2. இது இந்த பக்கத்துல cohesive force கொடுக்கணும், இந்த லேயர் இந்த பக்கத்துல cohesive force கொடுக்கும். ஆரோ மார்க்கை கரெக்டா பார்த்து வர. நான் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், இந்த ஆரோ மார்க் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்.
So both exerts cohesive force on each other, opposite at opposite. So that is attraction. So let F be the force. Let F be the force. The molecules of part 1, the molecules of part 1 exert the force on part 2. Molecules of part 1 exert the force on part 2. And similarly, the molecules of part 2 exert the force on part 1. So the total length we can take it as L. The total length, this layer, we can take it as L. That layer is L. Let F be the total force exerted by the part 1. Let F be the force exerted. Let F be the total force exerted by part 1 on part 2. Part 1 on part 2 in the direction, perpendicular direction. In perpendicular direction. In perpendicular direction to the length L. Perpendicular direction to the length L. So force is equal to, that is surface tension, sigma is equal to force per unit length. Therefore, the surface tension is force per unit length, sigma. Surface tension is equal to force per unit length. So force per unit length define பண்ணலாம், or work by sigma is equal to force per unit length define பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா work by area define பண்ணலாம். workன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா என்னன்னு சொல்லலாம், எனர்ஜின்னு சொல்லலாம். எனர்ஜி per unit ஏரியான்னு சொல்லலாம். அப்போ ஏரியா அதிகமாச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகும், சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கொஸ்டின்ஸ், ரைட்? We take down a sum. So we have a container. Container is filled with the liquid. This container is filled with the liquid. This is the surface of the liquid. Container of radius r filled with water. Container of radius r filled with water. The surface of the water, dividing it into two parts. Surface of the water is divided into two parts, left and right half. Left half and right half. Left half and right half. Find the surface tension force. Find the surface tension force. They are asking force. Find the surface tension force between the left half surface and the right half surface. Between the left half surface and right half surface. Between the left half surface and the right half surface. What is the force they are asking? Surface tension and what is surface tension? Force by unit length.
என்ன கேட்குறாங்க? ஃபோர்ஸ் கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ்? சிக்மா டாட் எல், சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இன்டு லென்த். வாட் இஸ் த லென்த்? இந்த லேயரோட லென்த் என்ன? இந்த லேயரோட லென்த் என்ன? தண்ணி, ஒரு டம்ளரில் தண்ணி வச்சுருக்கீங்க, இது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? டயாமீட்டரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன? சிக்மா டாட் டயாமீட்டர் என்ன? 2r. That's all. Okay, that is equal to 2r. So force is equal to sigma dot 2r. இப்படி கொடுத்தா டயாமீட்டர் யோசிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. இப்படி கொடுத்திருந்தா யோசிச்சிருப்பீங்க. ஏன்னா இது ஃப்ரண்ட் வியூ, இது டாப் வியூ. மேல இருந்து பார்த்தாலும் டயாமீட்டரா தான் தெரியும். relationship between surface energy, relationship between surface energy and surface tension. Surface energy and surface tension. Surface energy and surface tension. இப்போ கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கண்டெய்னர் filled with water, அப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? சிக்மா டாட் 2rன்னு வந்துச்சு. ஸோ அதையும் எடுத்துக்கலாம். இல்லை இப்போ கொடுக்குற டயக்ராமையும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ கொடுக்குற டயக்ராம் வந்து ஒரு பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். எப்படி பார்த்தாலும் ஒன்று தான். பிஸ்டனாக இருந்தாலும் சரி, அது சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி, எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி. ஸோ கன்சிடர் திஸ் A, B, C, D. So liquid layer, சரியா? இந்த liquid layer இப்படி எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா வேற மாதிரி எடுக்கலாம். 1 minute. liquid layer. liquid layer பிடிச்சி நீங்கள் இழுக்கிறீங்க அப்போர்ட் டைரக்ஷன். அப்போ இந்த லிக்விட் லேயர் என்ன ஆகும்னா இப்படி தான் மேலே வரும். எதை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம்? எந்த லிக்விட் லேயர் அப்படி வரும்? தண்ணி இழுக்க முடியாது, தண்ணி அப்படி வராது. ஆயில் வரும், சரியா? சமைச்சு வச்சதுக்கப்புறம், நல்லா இன்னைக்கு சண்டே இல்லையா, சிக்கனோ மட்டனோ சமைச்சு வச்சதுக்கப்புறம் ஆறி போச்சுன்னா மேலே ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், சரியா? அந்த லேயர்லாம் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்த லேயர். அந்த லேயர் அப்படியே போய் எடுத்திங்கன்னா பாலாடை. பெஸ்ட் என்னது? பாலாடை. எச்சி ஊறும். இந்த பாலாடை அப்படியே மேலே சக்கரை போட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும், ரைட்? அந்த பாலாடை எடுத்திங்கன்னா எப்படி வரும்? அந்த லேயர் இப்படி கொஞ்சம் இப்படி மேலே வந்து அப்புறம் இப்படி வரும். ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் மோர். என்னன்னு சொல்லலாம்? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் மோர். ஹனி ரொம்ப நேரம், ரொம்ப 1 வருஷம் 2 வருஷம் ஹனி வச்சுட்டு எடுத்திங்கன்னா அது ஒரு லேயராக வரும். சரியா? தாரை இழுத்திங்கன்னா என்னவா வரும்? ஒரு லேயராக தான் மேலே வரும். கேஸ்டர் ஆயில் இழுத்திங்கன்னா ஒரு லேயராக தான் மேலே வரும். தேங்காய் இழுத்திங்கன்னாலாம் வராது, சரியா? அதெல்லாம் வராது. வேறு நல்லெண்ணையும் வராது. ஓகே, ஸோ எதுமா விளக்கெண்ணெய் வருமா? விளக்கெண்ணெய் லேயர் ஃபார்ம் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ லேயர் ஃபார்ம் ஆகுமா? மேலே லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த சமைச்சு வச்சோம்னா ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது அந்த லேயர் மட்டும் நீங்கள் அப்படியே எடுத்திங்கன்னா மேலாப்பில் வரும். ஓகே, ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், தட் இஸ் ஒர்க் டன். நீங்கள் செய்கிற வேலை என்னது? ஒர்க் டன். ஸோ அப்போ இழுத்தோம்னா அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்?
அப்போ இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இங்கே இருக்கக்கூடிய லேயர் இழுத்த உடனே கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மேலே எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும். ஸோ இது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு இப்படி மேலே எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம இழுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த லேயர் இப்படி வரும். எடுத்த உடனே இப்படி வராது. ஓகே, ஸோ இந்த அளவுக்கு இந்த லேயர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம எக்ஸோ ஒய்யோன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஃபோர்ஸ். த டிஸ்டன்ஸ் வி கேன் டேக் இட் எஸ். இது என்ன? அப்போ டென்ஷன் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? இந்த பக்கத்தில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் கொஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த மாலிகுல்ஸ். அங்கே நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். இங்கே இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ், இங்கெல்லாம் என்ன ஆக்ட் ஆகுது? கொஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ கொஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு surface tension sigma into 2r. Otherwise we can write it as sigma into L ன்னு எழுதலாம். L is nothing but 2r. Take it up. So the external force F is equal to, so the force is equal to sigma times 2L, or you can write it as F is equal to sigma times 2r. எப்படி வேணா எழுதிக்கலாம். L ன்னு கொடுத்தா L ன்னு எழுதணும். அப்போ இன்க்ரீஸ் இன் ஏரியா எவ்வளோ? இங்கே ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா? அப்போ இன்க்ரீஸ் இன் ஏரியா என்னது? லென்த் இன்டு பிரெத். ஏரியா இஸ் லென்த் இன்டு பிரெத். அப்போ லென்த் இன்டு பிரெத் எவ்வளோ? எல் இன்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம். எல்லுக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம்? 2r. அது என் கையில் இல்லை, சரியா? ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஃபார்முலா கிடையாது. அவன் டயாமீட்டர்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருந்தா நம்ம 2r ரேடியஸ் அப்படின்னு எடுத்து எழுதலாம். இல்லைன்னா என்னன்னு எழுதலாம்? ஆர் வி கேன் ரைட் இட் எஸ் 2r இன்டூ எக்ஸ்ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஏதாவது ஒரு இதை நம்ம கன்ஃபார்மாக பண்ணிக்கணும். ஸோ எல் இன்டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம், அல்லது 2r இன்டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம். நவ் வாட் இஸ் த ஒர்க் டன்? What is the work done? What is the change in work? Work is nothing but force into displacement. How much is the force? F. How much is the displacement? X. So F into X. Actually, what is F? What is F? Sigma into 2r. Substitute it there. So that is equal to sigma into 2r into X. Sigma into 2r into X. Now what is surface tension? S is equal to work done by change in area. Work done by change in area. What is work done? Sigma 2r into X. Sigma 2r into X. இங்க 2r வந்தா இங்கே 2r தான் வரணும். அப்ப increase in area என்னன்னு எழுதலாம்? 2r into X ன்னு எழுதலாம். அப்ப 2r into X. 2r into X. அப்ப என்ன ஆயிடும்? x cancel ஆயிடும், r cancel ஆயிடும், 2 cancel ஆயிடும். அப்ப surface tension is equal to sigma. S is equal to sigma. ரெண்டுமே ஒன்று தான், முதலே போட்டுட்டோம் நம்ம. ஸோ டெரிவேஷன் பிரகாரம் திரும்பவும் போடுறோம். அப்போ S is surface energy is nothing but surface tension. Surface energy is nothing but surface tension. So we can write it simply. Surface energy SE is equal to surface tension sigma. So sigma is equal to surface tension sigma is equal to delta W by delta A என்ன எழுதலாம். Otherwise delta W is equal to S into delta A ன்னு எழுதலாம். அப்படி இல்லைன்னா sigma into delta A ன்னு எழுத முடியும். sigma into delta A ன்னு முடியும். Therefore energy, இது என்னன்னு சொல்லலாம்? Work done is nothing but energy. So energy is equal to work done is equal to sigma into delta A ன்னு எழுதலாம். delta A, sigma into A ன்னு கூட ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டோம். So energy is nothing but work done. Work done is nothing but surface tension into area. So work done is surface tension into area. What is surface tension? Force per unit length. What is surface tension? Force per unit length. அப்போ the force per unit length into breadth.
அப்போ length cancel ஆகி force into distance will become work done, right? So that's the relationship between surface tension and surface area. Both are same. எழுதியாச்சா? நெக்ஸ்ட் எக்ஸஸ் ஃபோர்ஸ் ரைஸ் பண்ணிடுவா. எக்ஸஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போ ரைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது? எக்ஸஸ் ஃபோர்ஸ் required to lift a body. Excess force required to lift a body from liquid. Lift a body from liquid. ஸோ டயக்ராம் வரையலாம். ஸோ ஃப்ரம் அ லிக்விட், ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தண்ணியில் விழுந்துருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த லேயர் ஆஃப் த லிக்விட். இது மேலே ஒரு ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, நீடில். லோயர் கிளாஸஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நீடில் கேன் பி கெப்ட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். அப்போ நான் இதை எடுக்கணும்னா நான் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்? ஃபோர்ஸை மேலே கொடுக்கணும். இந்த ரெண்டு லேயர் தே ஆர் நாட் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். அப்போ இங்கே ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும்? ஒரு ஃபோர்ஸ். இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ தேவைப்படும்? சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை விட்டு அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும். டேக் டவுன். ஸோ when the needle floats on a liquid surface, when needle floats on a liquid surface, 2 times T sigma L into sin theta is equal to mg. mg na weight which is acting downward. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகிட்டு. அப்போ 2 sigma L into sin theta. sin theta ஏன் வைக்கிறோம் அப்படின்னா, இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுருக்கேன். லிக்விட் லேயரில் இப்படியும் வைக்க முடியும். சரியா? லிக்விட் லேயரில் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், இப்படியும் இருக்கலாம். இப்போ இந்த ஆங்கிள் தீட்டா. அப்போ வெர்டிக்கலாக நம்ம ஃபோர்ஸ் இருக்கும். வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன வரும்? எல் சைன் தீட்டான்னு வரும். ஓகே, 2 sigma L sin theta. 2 sigma L sin theta is equal to mg. When the needle is liquid, when the needle is lifted from the liquid, அப்போ excess force எவ்வளோ? அப்போ excess force is equal to 2 times sigma into L. That is the excess force required. அப்போ minimum force எவ்வளோ? F minimum is equal to W. W எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? கீழே W ஆக்ட் ஆகும். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் F suffix CO. கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? கீழே தான் ஆக்ட் ஆகும். அதனால மினிமம் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ தேவைப்படும்? W ப்ளஸ் கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும். இப்போ இந்த கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு எழுதலாம்? 2 times sigma into L. 2 times sigma into L இல்லை sigma into L sin theta ன்னு எழுதலாம். The minimum force required to lift the needle is W plus 2 sigma L. Wங்கிறது weight of the needle. எதுப்பா? in betweenல இருக்கிறது adhesive force. This is for needle. This is the force required for the needle. Force required for the ring. Force required for the என்னப்பா? எது? பர்பெண்டிகுலர் தான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். ஜீரோனா அது ஜீரோ தான், வேறு வழி இல்லை. sin 0 will become 0. ஃபோர்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம்?
பர்பண்டிகுலராக ப்ளக். அப்போ மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் வந்து 90 டிகிரி. தீட்டா இஸ் 90 டிகிரியாக மாறுறதுனால 2 சிக்மா எல்னு மாறுது. ஹரிசாண்டலாக நம்ம இழுத்துக்கிட்டே இருப்போம், அதனால அந்த பக்கம் வராது. So W plus 2 sigma L for the minimum force and excess force. Remember the formula. Next for the ring. Erase பண்ணிடுவா. Ring is placed on the water layer. When the ring is placed on the water layer. So water layer மேல ring place பண்ணா. So ring has inner surface and it has outer surface placed on the liquid. Inner radius and outer radius. So இது inner radius R1, இது outer radius R2. இல்லை capital R1, capital R2 ரெண்டு பேர் எடுக்கலாம். So inner surfaceலையும் force act ஆகும், outer surfaceலையும் force act ஆகும். So ரெண்டுலையுமே sigma sigma act ஆகும். Sigma and sigma act ஆகும். Inner surfaceலையும் act ஆகும், outer surfaceலையும் act ஆகும். அப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை யூனிட் லென்த். அப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும்? F இஸ் ஈக்குவல் டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இன்டூ லென்த் இல்லையா? அப்போ சர்ஃபேஸ் லென்த் என்ன? 2πr. லென்த் எவ்வளோ? 2πr. சப்ஸ்டியூட் இட். ஸோ 2πt இன்டூ r ப்ளஸ் r, r1 ப்ளஸ் r2. அப்போது F இஸ் ஈக்குவல் டு 2π இன்டூ சிக்மா இன்டூ r1 ப்ளஸ் r2. R1 plus R2. இன்னர் ரேடியஸ் அவுட்டர் ரேடியஸ் இருந்தால், ரெண்டு ரேடியஸும் ஒன்றா இருந்தால் R plus Rனு மாறிடும். ரெண்டு ரேடியஸ் ஒரே ஒரு வளையம் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ அந்த ரெண்டு ரேடியஸ்லையும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. அப்போ அந்த ரெண்டு ரேடியஸும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னா R1 plus Rக்கு பதிலாக என்னவா மாறும்? R plus Rனே மாறும். அப்போ R plus Rனா என்னவா மாறும்? 4π சிக்மா Rனு மாறிடும். R1 R2 டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா. இஃப் R1 இஸ் ஈக்குவல் டு R2, ஏன்னா ரிங் அப்படிதான் இருக்கும், ஒரே ஒரு வளையம் மட்டும் போட்டிருப்போம் கையில். ஓகே, ஓ ரிங் பேங்கிள் போட்டிருக்கோன்னா அந்த பேங்கிளுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்கும், அதனால R1 R2 எடுக்கலாம். ஒரே ஒரு ரிங் மட்டும் தான் நம்ம போட்டிருப்போம் அப்படின்னா அப்போ ரெண்டு ரேடியஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அப்போ அது மாதிரி சமயத்தில் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4π சிக்மா Rனு மாறும். சிக்மானா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். புக்கில் சம்டைம்ஸ் டீன்னு கொடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கலாம். நொட்டேஷன் நீ தான் பார்த்துக்கணும். புக்கில் நீ யூஸ் பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ சிக்மா இஸ் அ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஐ எம் யூஸிங் அஸ் இட் இஸ். நம்ம எஸ்ன்னு கொடுக்கலாம்,